ሃይ ዮሴፍ አባተ እባላለሁ። በዛሬው ዕለት ስለ አሬ እንማራለን። ካለፈው ኤክሰርሳይዝ የቀጠለ ነው። ስለዚህ ባለፈው የሰራነውን ፋይል እንከፍታለን። ይሄ ነበረ ሲ ፕሮግራም ላይ የሰራነው ነገር we declared an array of doubles and initialized it to certain number of values. Then በጥያቄ መሰረት አትሞ ይለናል the contents of the array, so we printed it and then ድምሩን አግኙት ይለናል. Then we did that also. Then average ብናገኝና ያን average ደግሞ እንድናትም ነበር የተጠየቅነው. Then we did that. And in the end, grade ለመስጠት ነው. So based on the value of the average value, we give the student a grade. And ያን grade value ደግሞ print አድርገናል. ከዛ ይቀጥላል ነው ይሄ. So add a method to gradebook called print grades ይላል. That accepts an array of doubles as an argument and prints out all the grades in the array. Then replace the loop in the main method that prints out all the grades with a call to print grades method ማለት ነው. So ይህ ሜተድ print grades የሚል ሜተድ ነው. ከስራው ከላይ መጻፍ ይቻላል. So there's no problem. So የሜተድ signature ለማወቅ it accepts an array of doubles as an argument and prints out all the grades. return data type በዚህ ኬዝ void ቢሆን ትክክል ነው. Therefore, I made it static because contextually አሁን ይህ main method ያለው static ከሆነ stack ላይ ነው የሚሆነው. So ይሄኛውን ሜተድ ቀጥታ መጥራት ከፈለግን we have to make it static. So print grades and it takes an array of doubles. So ይሄኛውን grades ነው የሚወስደው ኮንተንቱ የዚህኛው array. So ምንድን የሚያደርገው it takes an argument and prints out all the grades in the array. So this simply we just take this value, this code I mean, and then cut, then paste inside here. ተመሳሳይ ስም ያለውን variable ተጠቅመን ምንም አያስቸግርም. Then instead of this existing code እዚሁ ስላመጣ ነው በዚያ ፈንታ print grades የሚለውን with grades value send ብናደርግ now የቀደመው ፕሮግራም ሙሉውን መስራት አለበት። ምክንያቱም ይሄን በመንጠራበት ጊዜ actually የሚመጣው እዚህ ጋር ነው. Then we sent the value of grades which we have already collected here. Then it should print out. Let's see first if it's correct. So java c grade book.java java grade book. So ቅድም እንደሰራን ነው የመጣው. ሰው አሁን ያደረግነው ነገር ትክክል ነው. ሶ መጀመሪያውን አራት መስመሮች ውጤት ያመጣው አውትፑት አዘን አውትፑት ያመጣው ይሄ ሜተድ ነው ማለት ነው. Add a method to gradebook called average grade that takes an array of doubles as an argument and returns the average grade. Then replace the loop and calculations the main method that determines the average grade with a call to the average grade. And your main method should still print out the user's average grade and later grade that the user earned. So what shall we do? Similarly, static. Since this one returns and the average, so the return value should be double. Average grade. It takes an array of doubles. Then, to get the average, we need first to find the sum. So, in code እንፈልጋለን. So, ያመጣ ነው. Then, calculate the average. All right. So let's take
these 2 lines of code. I make a copy, not cut sound, copy largo. And to make things a little bit neat, so then average is some grids, something like this. But what if we just remove this and then return ይበቂ ብዙ ቫሪያብሎችን ዲክሌር ማድረግ አስፈላጊነቱ ካልታየን kind of like this. So average አሁን በዚህ ቦታ average is equal to ምን ይሆናል average grade then grades. Hopefully this one will work. መልከተው saved it and then compile it first. Okay, so ልክ ምን ማለት ነው right now change the main method of gradebook so that it converts its string arguments into doubles and initializes the grades in the array to those numbers. Use the method double.parseDouble to convert a string containing a double to an actual double. Compile and run and provide arguments in the command line. So ምንድነው ይሄ ጃቫ ብለን gradebook ብለን ቫልዩዎችን ስንሰጥ እነዚህን ቫልዩዎች አርግስ ውስጥ እናገኛቸዋለን. then we manipulate these values ይሄንን ቫልዩ ነው መጠቀም እንፈልገው rather than we instantiate it like this. So instead of this ከአርግስ ውስጥ እነዚህን ቫልዩዎችን ማግኘት ነው የተሰጠንን ቫልዩ ማለት ነው ኪቦርድ ላይ የሚሰጠንን ተርሚናል ወይም ዶስ ኮማንድ ላይ የሚሰጠንን ቫልዩዎችን which java interpreter puts in args ውስጥ ያስቀምጥልናል then እነሱን ማንበብ ነው. Okay, therefore we have to do something more. So we have to delete this value. Declaration ውስጥ የሚያስፈልገን ይቀመጥ. So first thing we do is if args dot length is 0, return. ያደረግንበት ምክንያት ምንድነው? if the user does not enter any parameters gracefully እንዲወጣ ለማድረግ ነው. so return ካልሆነ next line ይሄዳል. so next line ምንድነው የሚሆነው? for int I equals 0, I less than args dot length I plus plus. I think before this one, since it's an array should know the size of it before we create. So grades equals new double the size of the arguments. Then grades of I equals args of I ብንል አይሰራም. but ሐሳቡ ምንድነው? እያንዳንዱ የገባውን አርጊመንት ነው ግሬድስ ውስጥ የምናስገባው. but there is some problem. always ይሄንን string አድርጎ ነው የሚያነበው. ሲያስቀምጠውም string አድርጎ ነው የሚያስቀምጠው ምክንያቱም ይሄ string array ነው. therefore ይሄንን ቀጥታ ብንጠቀመው ይሄ grades double array ነው args ደግሞ string array ነው. so ስህተት ነው የሚሆነው. ስለዚህ ይሄንን ቫልዩ ምን እናደርጋለን? we enclose it first, then we call double mean this is a class wrapper no wrapper class ይባላል to enhance the value to enhance the behavior or feature of double small d double.
Then there is a method called parse double. Parse double ምን ያደርጋል? የሚሰጠውን string argument into a double value ለመቀየር ይሞክራል. If successful, it returns a double primitive value. Else ያው it throws an exception. So በዚህ አይነት ሊንክ ካደረግን it works ማለት ነው. So let's try. So first let's compile. Okay, but run ስናደርገው እንደዚህ ነው. So Java grade book ብለን ምንም ፓራሜትር አልሰጠነውም because we did it nicely here. If the length of the argument means args ውስጥ ምንም value የለም because there are no additional parameters given, so it returns. So gracefully ዝም ብሎ ይወጣል ማለት ነው. But when we give it parameter, then it does. አንድ value ሰጠነው. So አንድ ኤሌመንት አለን. የአንድ ኤሌመንት አቨሬጅ ራሱ ነው. Then based on the value, then we got an f. So similarly, እንደዚህ መስራት ይቻላል ማለት ነው. Okay. The other thing we are going to use is scanner class. Scanner class Java 1.5 ጀምሮ የመጣ ክላስ ነው. ይሄ ከኪቦርድ ለማንበብ የሚያመቻች ክላስ ነው. So use scanner class to read from the keyboard. First you have to import the class java.util.scanner. ይሄ scanner class የሚገኘው java.util የሚባለው ፓኬጅ ውስጥ ነው. So first you have to import either all the package contents of the class or contents ክላሶቹ ማለት ነው, ወይ ደግሞ ይሄን ስፔሲፊካሊ ብቻውን ኢምፖርት ማድረግ ይችላልላችሁ. In the scanner class has several methods so which are next int, next double ይላል. ባጭሩ እንደዚህ ነው የሚሰራው. ምንድነው? እንደ string ያነብና ያንን string value parse ያደርጋል. parse የሚያደርጉት እነዚህ ሜቶዶች ናቸው. እዛው ውስጥ ነው parse ማድረጊያው ያለው. next int ውስጥ ያለው integer.parseInt የሚል ነው. next double ውስጥ ደግሞ double.parseDouble የሚል ሜቶዶች ናቸው. so ሎጂኩ አሁን ከሰራነው ጋር ተመሳሳይ ነው. okay actually እነዚህ አይነት ሜቶዶች የተጠሩ ነው የሚሰጡትን string valueዎችን either integer or double ያደርጉ የሚመልሱት. actually as string ለመጀመሪያ የሚያነበው ከዛ ያንን value ደግሞ parse ያደረገ ወደ integer ወደ double ይመልስልናል. The next method waits for the user to type in an integer and press enter and it returns the integer the user types in. Next double does the same but for doubles. Okay, so ይህንን ለመጠቀም መጀመሪያ ማድረግ ያለብን ነገር ምንድነው? We have to instantiate a scanner object by doing like this. So scanner Itsc variable equals new scanner ብለን we enclose the keyboard stream. ይህንን stream ማያያዝ አለብን. Okay, system.in and then call these methods on the scanner object. So Itsc.next int, Itsc.next double እያለ ብዙ ሜቶዶች አሉ. you can experiment with them. So በዚህ አይነት እናነባለን. So let's change the value, the way we read the values. So እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው? የምንቀይረው ይሄንን ፓርት ነው. So let's do like this. system.out.print enter number of grades. እናደርገው ምንድነው? ስንት ግሬዶች እንደሚያስገባ ምክንያቱም ሉፕ ማድረጋችን አይቀርም. so number ለሉፕ እንዲመቸን ይሄን እናደርጋለን. then we are going to read this value. okay, so int num ልበለው. then we are going to read from the keyboard. to do that explanation ላይ እንደሚለው we have to import java.util.scanner. okay, ይሄን ኢምፖርት እናደርጋለን. then scanner Itsc new scanner system.in. okay, now we're going to use this scanner object. so Itsc.next int ካነበብን በኋላ name ውስጥ እናስገባለን. if num is less or equal to 0 then return. okay, ልክ እንደቀደሙ ማለት ነው. ካልሆነ ምን እናደርጋለን? then like we did before 0 I less than num I plus plus
now እያንዳንዱን እያነበብን ብንጠይቀው it would be nice. So print I guess you can use this way, grades of I, so I is this one, then grades of I equals sc dot next double. Okay, so let's see نحل لك نسران check እናድርግ. java c grade book dot java. Okay, variable grades might have not been initialized. Okay, we made a mistake. Why? Because here the size of the grades አናውቀውም እዚህ ጋር ዲክሌር ብቻ ያደረግነው። so here ቅድም እንደሰራነው new double the size of grade. okay, so let's try it again. all right, so java grade book ስንት ለምሳሌ 0 እንበለው። so 0 ከሆነ ምንድን ያልነው gracefully return እንዲያደርግ ነው ያደረግነው። now let's say 3 ከሆነ ያንዳንዱን መጠየቅ ይጀምራል ማለት ነው። so grades of I ያለ የቀያየር እያንዳንዱን ያሳየናል። ለምሳሌ 54 ነው፣ ይሄ 67 ነው፣ ይሄ 99 ነው። okay, then it's exactly how we are asked to do ማለት ነው። change the main method so that after asking the user to enter grades prints out a menu of 2 options, either to print out all the grades or find the average grade. So it should ask the user to enter the number of their choice and do what they choose, what the user chooses. So grade ካስገባን በኋላ we have to ask the user what he wants to do. Let's use a number choice sc dot next int. Now in value እንጠቀም ነው። could be very easy before we ask this question to prompt the user what he wants or what she wants. Print ln choice, let's say, one print grades. Print average. Okay, then breathe this value in the next line. Then I think we can use switch statement. Case 1 ከሆነ surely you have guessed the right one. Print grades, then break. Case 2 ከሆነ we do the average now letter grade እንደ ላይ ማድረግ ይሻላል። okay, so okay, let's try. then እንመለሳለን። compile, we made a mistake because we forgot semicolon here. okay, so java grade book. okay, so ሶስታንን 5 3 8 now print grade ያህል እንበል። so
ፕሪንት ያደርጋል። though you can improve this one but for the moment የተጠየቅነው ብቻ እንስራ። ለምሳሌ 5 23 88 አቨሬጅ ግሬድ ማለት so ይሄን ያደረግነው የሰራነው ጋር ብንመለስ ምንድነው የጨመርነው? ቾይስ አዘጋጀን። this is it so print grade print average ሚል ቾይስ አስቀመጠን። ከዛ ቾይሱን አነበበን። ኢንቲጀር ነው የተጠቀምነው because so you አንድ ወይ ሁለት ሚሊዮን ቁጥር ነው ያስገባነው። then based on the choice value if it's 1 in this case print grades we called the method print grades which we have done before, right? Here and break. then case 2 ከሆነ አቨሬጅ እንዲያትም ነው። so case 2 ከሆነ ስለ አቨሬጅ እና ከአቨሬጅ ጋር የተያዘው ግሬድ ነው ለጊዜው እሱን ኮል አደረግን። then print the average and also the grade ማለት ነው። so በዛሬው ዕለት የተማርነው ሞር ስለ አሬስ ነው። በሚቀጥሉት ላቦች ደግሞ ጠለቅ ያለ ነገሮችን እንሰራለን። ዛሬ ነው። አመሰግናለሁ።